So we are going to start the new chapter, chapter number 3, data handling. Chapter number 3, data handling. Take your notebook and write the chapter name. Chapter number 3, data handling. Take your notebook and write chapter number 3, data handling. So in data handling, mainly you will be having datas. Datas കാണും. For example, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നും ന്യൂസിൽ കാണുന്നു, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്ഥലത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ന്യൂസിൽ എന്നും കാണാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡേറ്റ. റോ ഡേറ്റയാണ് കിട്ടുന്നത്, അതായത് ഓരോ സ്ഥലം, ഇപ്പം ഡൽഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ദർ. അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആ ഡേറ്റ നോക്കി ആ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അത് നമുക്ക് ഒരു റെക്കോർഡാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്ന ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ പല ദിവസങ്ങളുടെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പല ദിവസം, ഒരാഴ്ചയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരാഴ്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലാവസ്ഥയെന്ന് നമുക്കൊരു ആവറേജ് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാം വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ, ഏറ്റവും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ദിവസമായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ തൊട്ട് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ, മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ കാണും, ഒരു മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മിനിമവും മാക്സിമത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഡേറ്റ യു ക്യാൻ സേ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ. സോ ഹൗ ടു സേ ദാറ്റ്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മീൻസ്. അതാണ് ഈ ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ക്ലാസ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും മാത്സിലെ മാർക്ക്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇടുന്നു. സോ ഐ ആം പുട്ടിങ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദ മാർക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും മാർക്സ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഏകദേശം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കുണ്ട്, അപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 45ക്ക് അടുത്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു. 50ൽ 45ക്ക് അടുത്താണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ്, അതായത് 45 തന്നെയാണ് എന്നല്ല, 45ക്കായി കൂടുതലും വരാം, കുറച്ചു പേർക്ക് 45ക്കായി കുറവ് വരാം, കുറച്ചു പേർക്ക് 45 തന്നെ വരാം. സോ ഏകദേശം 45ക്ക് അടുത്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റി? when I am considering all the datas, എല്ലാ ഡേറ്റയും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഏതാ കൂടുതലും കുറവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എത്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാം ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, ആരാണ് ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ആ ഡേറ്റയിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മാർക്സിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം മാർക്സ് ആർക്കാണോ അവരാണ് ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അതുകൂടാതെ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് 30 to 50യുടെ ഇടയ്ക്കാണ് എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് എന്ന് പറയാം. അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് മേടിച്ച ആളും ഏറ്റവും കൂടിയ മാർക്ക് മേടിച്ച ആളുടെയും ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so these all things is what we do with data handling. Simple topic ആണ് data handling. Data is already given ആണ്, you have to find certain. Okay, so you got an idea about the data handling? മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ we will move forward. So data handling today we will do with two things, that is calculating the mean and calculating the range. Okay, മീനും റേഞ്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഡേറ്റ തന്നാൽ മീനും റേഞ്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, ARITHMETIC, arithmetic mean. Okay, written? All of you written? Yes. Yes? Okay, Yes. so first we will be dealing with arithmetic mean. In this module, you will learn how to calculate arithmetic mean. Okay, audible ano? The data of the heights of 20 girls are given here. Please note that this data is unorganized. Let us organize this data by putting it into the table
and assigning names to the heights. Can you see the difference? This data has been organized in a tabular form, and it's easier to analyze right now. Now, let's find the average of this data. Average is also known as arithmetic mean. Okay, so here the data, that is the heights of the girls. Okay, heights of the girls, that is given. Okay, കുറച്ച് heights, നമുക്ക് കുറേ heights കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So what they have done, they have made it in a tabular column. അതായത് ഒരു ടേബിൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാക്കി. So table എന്ന രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവും. Okay, so different heights was given and they are going to find the average. The average is same as arithmetic mean. Average എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് arithmetic mean. Okay, so നമ്മൾ arithmetic mean എന്ന് heading എഴുതിയല്ലോ, അതിന്റെ സൈഡിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ average എന്ന് എഴുതിക്കും. Okay, so arithmetic mean, we have already written the heading side of that in bracket, right? Average also. So we are going to find the average. Average or arithmetic mean refers to some central value of the data. It is a number which lies between the highest and the lowest value of data. The formula for calculating the average or arithmetic mean is the sum of all observations over the number of observations. Using this formula, we add the heights of the 20 girls, which is 2,830 centimeters. Now, we divide the sum of the heights of girls by the number of girls. On calculation, the average height of the girls is 141.5 centimeters. Okay, so here we have the height of the girls in the height ഉണ്ടായിരുന്നു. We are finding the average or the arithmetic mean. Now, average എന്ന് പറയുന്നത് sum of all the observations divided by number of observations. അതായത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഹൈറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഓരോ ഗേളിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്നു. ആ കിട്ടിയ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ്. Okay, ഇപ്പൊ എത്ര ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു? 20 ഗേൾസ്. So divided by 20. This is what we called as arithmetic mean or average. Okay, so അതാണ് ഡെഫിനിഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Average is a value which lies between all the observations. എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെയും ഒരു മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ആവറേജിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഹൈറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 138, 136, okay, 136, that is the lowest height. Okay, if I just go through, 136 is the lowest height and the highest height is 145. Okay, 145 ആണ് highest എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ഈ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയ ആവറേജ് കണ്ടോ? ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 141.5. അതായത് 136ഉം 145ന്റെ മിഡിൽ ആയിട്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് 141.5. Okay, so that is what average means. Average means a mean. Mean എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കുള്ളത്, മിഡിൽ. Okay, so all the observations കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ ഒരു മിഡിൽ വാല്യൂ, അതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so I think all of you have understood this. You can just write down the formula. Average or arithmetic mean is equal to sum of observations divided by number of observations. Okay, so ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതി ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴോട്ട് എഴുതിക്കും. Average or arithmetic mean is equal to sum of all observations by number of observations. And after that you can just write down this sum also. Okay, ee problem kuda edudam. That is the sum of height of 20 girls. 20 girls in the sum heights undu. You can just add up. It all adds up to 2,830 divided by 20. Question is find the mean. Okay, find the arithmetic mean. That was the question. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് ആവറേജ് ഓർ അരിത്തമെറ്റിക് മീനെ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ ഈ ഫോർമുല എഴുതുക. ഈ
ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക. So average or arithmetic mean is equal to sum of all observations by number of observations. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസും ആഡ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് എഴുതുക. So sum of heights of 20 girls in centimeter it is given. So 20 numbers are there. Now you have to add all the numbers. While adding all the numbers you will get as 2830. Divide now average is equal to 2830 divided by 20. Calculation of arithmetic mean or average gives us a general idea about the data. For example, when the weather report tells us that the average yearly rainfall in Paris is 25 inches, it implies that at times the rainfall might be a little less or a little more than 25 inches. Okay, so here again different data. Where data ആണ് rainfall ഓരോ സിറ്റിയിലുള്ള rainfallനെ കുറിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് in inches. Okay, so most of the time we will calculate the rainfall in inches. So Rome 20, London 29, okay, like that data is given and they are saying that the average of the data ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്. So 25 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the other data അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഫുൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 25-നേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 25-ന്റെ ഒരു അടുത്തായിട്ടാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡേറ്റേഴ്സും വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 25-ന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡേറ്റാസും വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Now let's learn about another concept, range. Okay, so arithmetic mean we have completed. Now the next topic, that is range. Okay, just write down. Just write down the next topic, that is അടുത്ത ഹെഡിങ് ആണ് റേഞ്ച്. ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് നമ്മൾ എഴുതി arithmetic mean, അത് എന്താണെന്നും ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് റേഞ്ച്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ റേഞ്ച്. റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂയും തമ്മിൽ എത്രയുണ്ട് ഡിഫറൻസ്, അതാണ് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹയസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ മൈനസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. നമുക്ക് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഫോർമുല ഓൾസോ. Range is equal to highest observation minus the lowest observation. So highest observation minus the lowest observation. Here is the data regarding the heights of the girls. We arrange the data in an ascending or descending order. Okay, so the height of the tallest girl is 145 centimeters. And the shortest girl is 136 centimeters. Okay, so നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡേറ്റാസിനെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We have arranged the data in the ascending or descending. Ascending ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, descending ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഒരു ഓർഡറിൽ എല്ലാവരെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ എല്ലാവരെയും ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we will be getting the 20 height. ഇതിനകത്ത് the highest one, അതായത് ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഗേളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 145 ആണ്. Okay. Okay, so the highest height is 145 and the lowest height is 136. Okay, the lowest height is 136. So what will be the range? Range will be 145 minus 136. Okay, so that is the range. On substituting the values and simplifying, we get the range as 9 centimeters. Okay, so നമ്മൾ 145 minus 136 ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? The whole range is 9 centimeter. Okay, so you can write down this also. Height of the girls in centimeter. Just write down the numbers and the range is 145 minus 136. That is equal to 9 centimeter.
Just write down this also. So range, highest observation minus the lowest observation. എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ascending order arrange ചെയ്തേക്കുന്നു. So numbers in എല്ലാ ascending order arrange ചെയ്തപ്പോൾ highest എന്ന് പറയുന്നത് 145 145 lowest എന്ന് പറയുന്നത് 136. So taking the difference, it is 9 centimeter. Okay. Range helps us find a spread of the observations. While calculating the range, firstly, arrange the numbers in an ascending order. Then subtract the smallest number from the largest number. Okay, so here again runs obtained by 5 batsmen in a match. Okay, so ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to arrange the given data in an ascending or a descending order. So here they have arranged in an ascending order, that is 27, 35, 44, 65, 78 ascending order. ചെറുതിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 78 minus 27. 78 was the highest and 27 was the lowest. So you have to take the difference, that is 51 runs. Okay, so 51 runs is the range. എന്ന് വെച്ചാൽ ലോവസ്റ്റ് റൺസ് മേടിച്ച ആളും ഹയസ്റ്റ് റൺസ് മേടിച്ച ആളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 51. അതായത് ബാക്കി ബാറ്റ്സ്മാൻ ഈ പറയുന്ന ലോവസ്റ്റും ഹയസ്റ്റിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ. In this module, you have learned that mean or average is calculated using the formula sum of observations by number of observations. Range is calculated by subtracting the lowest observation from the highest observation. Okay, so these are the two things that we have studied today. Yes, okay, so two things that we have studied today is the arithmetic mean and the range.